Sometimes it's a very lonely business. You have a feeling that you're pushing against the tide and you're telling men not to be what they were told to be. Lakini utasema tu jina yako kwamba wewe unaitwa nani kutoka wapi basi. You know, they have grown up knowing what a man does. A man has to be violent, a man has to be domineering, a man has power. And you go there telling them that what they have believed for all this while is not the right thing. Kwenye mahali tunapotoka, nani amewahi ona msichana mdogo kabisa ameolewa? Alikuwa tuambie alikuwa na miaka ngapi tuseme? Alikuwa na 12. Alafu aliolewa na mtu wa miaka ngapi? Aliolewa na mzee. Mzee Kama miaka 60. Aliolewa na miaka 60. The definition of manhood in the African context is defined in the sense of owning something. Owning many wives. Owning many cows, owning larger pieces of land. So we are socialized into ownership. Kwa hivyo si huyu ameoa mtumwa. Yaani ameoa kutumiwa vile anavyotaka, alishwe, apewe mimba, azae, apike chakula, achunge ng'ombe. Kwa hivyo kuoza watoto wadogo inawafanya pia wanakuwa kama watumwa. For a long time, the feminist movement focused on issues around women as women's problems. But we realized that they had ignored the men and the communities who are the custodians of negative cultures, who are the perpetrators of the violence, and yet who are always a beneficiary of the system. So we work against all forms of violence against women and children in Kenya. Sasa tuseme huko kwenu, unaona kimila gani ndio si nzuri sana na watoto wasichana ama wamama? Sasa msichana akifisha miaka 10 anapaswa tohara. I don't do these big conferences. I go to tiny little bushes and start a message with 10 people or 5 people and 20 people. Hapo ni kitu unaogopa kuingilia boma ya wenyewe. Kwa hivyo nyinyi mnajua kwamba nani ameoza mtoto wake ama kale kama msichana kanani kamechukuliwa na nani, lakini hamwezi kuingilia. Ninaona hii sheria itiliwe mkazo sana. Juu saa hizi haiangaliwi. Hata mtoto akiozwa ukienda mbele pale tuende ureport. Ni corruption. Pesa itatolewa, hii kitu itaendelea tu. Kwa hivyo hiyo sheria ikitiliwa mkazo na wananchi waifuate, watoto wataacha kuozwa. There are places when I went in the Kaya forest. I went there, I sat with the elders, and I told them what is the best way to be able to disseminate information. They said, here they only sing about things. So I sat with the local musician and we produced a traditional song on child marriage. Can you believe that was 4 years ago? Today, there's no single girl getting married in the Kaya forest. They're taking their children to school because we went there. Kwa hivyo shida yangu kubwa ni tutafanyaje sisi kama wanaume ambao wana akili sawa, nyinyi mnaona tufanyeje ili tukinge hawa watoto wetu kutokana na ndoa za mapema? Patie elimu ya kutosha. Ya pili tukasema nini? Tuelimishe wazazi wenye watoto. Tumesema watu elimishe. One place in Kinango in Mombasa, we have been completely able to eradicate child marriage in only 2 years. Every month they were marrying off about 10 girls. For the last 2 years, there has been zero marriage. I sat with the religious leaders, traditional leaders, forest leaders, and they passed a declaration saying nobody is going to marry a child. And once that declaration was passed by the elders, nobody has married. Nani ana mawazo mengine? Tuwapende watoto wetu wasichana. Najua kuna watoto wanadharauliwa hata kama na tukasema dini zetu pia ziwe tusiende dini ambazo zinafundisha mambo ya kuoza wapendwa mapema. Kwa hivyo dini kama hizi ambazo ukiziona ziko mahali tuzipinge. It can be frustrating, but it's also rewarding. Rewarding to see people change, rewarding to see better lives for girls, to see men taking their children back to school, especially girls. For me, it has been such a reward. Kwa hivyo mimi nataka kuwashukuru kwamba tumekuja, kwamba tumejifundishana. Unajua sisi ndio tunakuwa mfano wa jamii. Tutakuwa tunawasiliana. Kuna wakati tutakuja nikwambie twende kwenu na wewe ukaite vijana wa kwenu, tukue huko kwenu tuwafundishane na wao waituite tena. Unajua tukianza hivyo mtu mmoja utakuta tumefika watu 100.